मित्रांनो, वेळ सुरू संपत आलेला आहे. आपण सगळ्यांनी परत एकदा काय करायचं, या मीटिंग मधून मी एंड होतोय आणि परत एकदा सेम मीटिंगला आपण काय करायचं मित्रांनो, यायचं आहे. जस्ट आय एम एंडिंग दिस मीटिंग. फर्स्ट आय एम सेव्हिंग द चॅट बॉक्स. ओके. Okay, friends, please submit your attendance in chat box. I am going to share the screen. गाडीच किल्ली पडली. कुठं पडली भारत? भारत भारत सापडली का किल्ली? सापडली. Okay, okay. See here. Yes. Then forms of energy. That is the next is the forms of the energy. This is the chain of energy. That is the primary energy, intermediate energy, and last is the usable form of energy. The intermediate energy can be divided into two form of energy, two parts of the energy. Intermediate energy जो मधला फॉर्म आहे, एक useful form. Useful energy. It is the energy from the resources which can be actually put on use, किंवा which is actually used, that will be known as an usable energy. And worthless energy. Worthless म्हणजे जो काय होतोय मित्रांनो, worthless, that will be जो can't be used. The part of the energy cannot be used, that will be known as an worthless energy. Worthless energy, it is the part of the energy which cannot be transferred to the usable form of energy. जर आपण कोलचं बर्निंग केलं मित्रांनो, कोल जर दगडी कोळसा जर आपण बर्न केला तर 40% ऑफ इट गिव्स द एनर्जी. सो युजफुल एनर्जी इज ओनली 40% अँड वर्थलेस एनर्जी इज रिमेनिंग, ऑर द रेस्ट ऑफ द 60% इज द वर्थलेस एनर्जी. बघा मित्रांनो, भारतामध्ये दगडी कोळशाचं हिटिंग करून आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करतो, पण दगडी कोळसा जर हीट केला तर फक्त त्यातलं 40% आपण युजफुल एनर्जी म्हणून यूज करू शकतो. 60% ऑफ एनर्जी ही वर्थलेस आहे म्हणजे कॅनॉट बी युज्ड, कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड ॲज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे दगडी कोळसा जाळल्यानंतर 40% उष्णतेचीच आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी करतो, उरलेलं 60% वेस्ट होतं, म्हणजे फक्त पोल्युशन क्रिएट करतो. मित्रांनो, आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करत नाही. दगडी कोळशापासून इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करण्याचा कारखाना म्हणजे 60% पोल्युशन तयार करण्याचा कारखाना आहे आणि 40% इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करण्याचा कारखाना आहे. इट मीन्स द वर्थलेस एनर्जी इज व्हेरी व्हेरी हाय. आता आपण का शिकायचं, फिजिक्स वाल्यानं का शिकायचं, तर त्याचं कारण इथं दिलेलं आहे. बघा काय म्हणतो इथं, बघा फिजिक्स वाल्यानं का शिकायचं. The technology such aim at
aim at obtaining maximum useful energy by minimizing the losses, that is the yield or the output percentage should be maximum. आपल्याला हे जे आहे ना 40% हे वाढवायचं आहे आणि हे 99-100% वर न्यायचं आहे. वर्थलेस पार्ट कमी करायचं आहे, युजफुल पार्ट वाढवायचं आहे. दॅट विल बी नोन एज अन ऍक्च्युअल एनर्जी. आणि थर्ड मध्ये इथं दिलेलं आहे बघा, in many it may consist the transportation. This has the direct concern with the actual use, efficiency of the tool used for the consumption. But it should be noted that some primary energy can be directly used by the secondary or the usable energy. Example giving, that is the firewood can be directly used as the fuel, solar heat can be used as the water heating and cooking. It means that friends, आपल्याला काय करायचंय, हा जो मधला पार्ट आहे इंटरमिडिएट एनर्जीचा तो वाढवून युजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्ये आपल्याला न्यायचा आहे. आपल्याला वर्थलेस फॉर्म कमी करायचं आहे, ऍक्च्युअल एनर्जी वाढवायची आहे. आणि हे काम मित्रांनो फिजिक्सचं असतं, हे काम फॅब्रिकेशन टेक्नॉलॉजीचं असतं आणि फिजिशियन्स हे चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. इफिशियन्सी जी आहे ती वाढवायची आहे आणि आपण कमी काय करायचं आहे मित्रांनो, इथं कमी करायचं आहे ते आपण, that is the worthless part कमी करायचं. आता नेक्स्ट मॅन अँड एन्व्हायरमेंट. फ्रेंड्स इथं मॅन अँड एन्व्हायरमेंट, that is the man and environment. See here, man and environment मध्ये काय रिलेशन आहे बघा मित्रांनो. यस, बऱ्याचदा शॉर्ट नोट विचारली जाते. मॅन इज द ओनली एनिमल हु युजेस ऑल फॉर्म ऑफ अँड ऑल टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द एनर्जी. एनर्जी यूज करणारा एकमेव प्राणी आहे मित्रांनो, दॅट इज द मॅन. But the resources of the primary energy can be directly used as the usable energy are the very few and costly too. डायरेक्ट एनर्जी म्हणून यूज करणारे रिसोर्सेस आहेत ते फार कमी आहेत आणि ते कॉस्टली आहेत. Therefore man has developed the technology of the various kinds to transform the primary resources into intermediate one and then into usable energy. Many techniques have been invented in the fields of the agriculture, clothing, erection of the building, big dams for the hydroelectric power, medicine, car, aeroplane, rocket, communication by the telephone, mobile, petroleum products, nuclear energy, luxuries like the cosmetic, air cooler, refrigerator and many things. For the luxury, man fabricate the different technologies, and due to technology the develop the different things to aid the task. In agriculture fields, in clothing field, in erection of the building, big dam for hydroelectric power, medicine, nuclear energy, luxuries like the cosmetics, again the air cooler, aeroplane, refrigerator and many others, so and so. The major portion of the energy is transferred to the electrical form by the power plant. We design the power plant, and in power plant all the non-conventional energy resources is to be converted into electrical one, that is based using the hydropower, thermal power and nuclear power. Hydroelectric power, thermal power, that is temperature to the electricity, hydroelectric, that is the water energy to electricity, and again the nuclear plant, that is the nuclear energy to again electricity. And such are the things, that is the man and environment will be depend. But next fact, friend, that is but for the conversion of the primary resources into intermediate and finally into usable energy, colsa has to be burned, the coal mines has to be dug, that is the wood have to be cut, chemical has to be burned and in very big scale. And here then comes the problem of the tempering the environment and disturbing the eco balance, and the pollutes to the environment and its hazardous effects are to be produced. The chemical industries pour enormous
amounts of the solid particles, harmful gases, SOx, NOx, CO, that is carbon monoxide, carbon dioxide, chemical waste pollution in river, lake, and entering the animals, plant due to the CO2 greenhouse effect is the required to pay the attention, and the layer of the ozone in the atmosphere protecting the earth from harmful ultraviolet rays is broken, and the tempering of the atmosphere is rising, global warming, and all these things are spoiling the ecobalance and environment, creating fatal danger to the animal and plant kingdom in general, to human in general and human race in particular. It means that for the human development, the modernization and industrialization is very necessary. Consider to burn the coal. We have to mine the wells, and from that mine we have to take the coal, transfer to the mill, and again it will be burned. After burning, we know that the number of the enormous gases, that is the pollution gases are to be produced. That is, there are the hazardous effect. Hazardous, it means જે living life ला disturb करतं, that will be known as an hazard. Hazarding, that is hazardous effects. Chemical industry मध्ये chemical waste आहे, enormous amount of the solid particles आहेत, harmful gas आहेत, SOx, NOx, that is CO, carbon monoxide, CO2, carbon dioxide, again chemical waste of the pollution rivers, then lake, and other will be increasing. Again, due to the CO2, due to the increase of the CO2, greenhouse effect is to be tapered, and it will be, that is ultraviolet rays and laser rays are coming toward the earth's surface, and due to that the skin disease are to be started. That is, the skin cancer disease is to be started due to the greenhouse effect. Again, the different disease on the plants are to become due to the greenhouse effect, and such a tempering again, and the degree of the level of the danger is increasing day by day, and because of the world human population is growing, and due to the annual consumption rate of the electricity is to be increased by 2 to 4%. Friends, here we know that how it will be, it shows the relationship between the human life energy and inner conversion process. That is, the eco balance in environment is to be shown in following figure. See, this is the following figure. That is, the human life is the center part, and three other things it will be interconverted, and that will be known as an eco balance. That is the energy, environment, energy पाहिजे असेल तरी इंटरकन्व्हर्शन टेक्नॉलॉजी पाहिजे. इंटरकन्व्हर्शन टेक्नॉलॉजी पासून एनर्जी आपल्याला मिळते, पण ह्याच्यापासून जो धोका आहे, प्रोसेस मुळे एन्व्हायरमेंट डिस्टर्ब होतं. देयर विल बी द fatal, it will be fatal, dangerous to the environment. It means that this is the eco balance, and we have to maintain the eco balance. इको बॅलन्स मेंटेन करायचं असेल तर अशी टेक्नॉलॉजी पाहिजे जी टेक्नॉलॉजी काय करणार आहे, इको बॅलन्स मेंटेन करणार आहे. एन्व्हायरमेंट अँड कन्व्हर्शन प्रोसेस, that is the renewable energy technology, retrofitting existing plants by adding electrostatic precipitation, chemical treatment plants, and take care to have the anti-pollution technique built up with the new plants and industries. आपल्याला एखाद्या प्रोसेस पासून दुसरी एनर्जी तयार करायची असेल, फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तयार करायचं असेल तर इंटर कन्व्हर्शन टेक्नॉलॉजी अशी पाहिजे जी इको बॅलन्स डिस्टर्ब करणार नाही, पोल्युशन क्रिएट करणार नाही, पोल्युशनला कसलाही डेंजर तयार करणार नाही, एन्व्हायरमेंटला कसलाही फॅटल डेंजर तयार करणार नाही. दॅट इज द एनर्जी इज द कॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ द बॉडी, and it is the capability to produce the motion.
from the physics point of view, energy is nothing but the capacity of a body or a particle to do work. And work is not a product of the force and displacement. Hence, the energy is the sole cause behind the formation of the force and the displacement, that is the motion. And by the thermodynamical consideration, energy has two forms. One is the energy. Energy is the part of the energy which gives the useful energy, and an energy, X energy is the part of energy give the X energy is useful energy. An energy, any energy किंवा energy is the worthless, that is not is usable form of energy. म्हणजे मला काय करायचंय, एक्स एनर्जीचा पार्ट वाढवायचा आहे, एन एनर्जीचा पार्ट, हे दोन शब्द महत्वाचे आहेत बघा. एक्स एनर्जी म्हणजे युजफुल एनर्जी, अँड एन एनर्जी इज द वर्थलेस एनर्जी. म्हणजे मला एनर्जी मधला एक्स एनर्जीचा पार्ट जो आहे तो वाढवायचा आहे, एन एनर्जीचा पार्ट कमी करायचा आहे. म्हणजे आपोआप एनर्जीची इफिशियन्सी वाढेल, त्याचं किंमत कमी होईल, आणि त्याचबरोबर पोल्युशनला त्याचा कसल्याही प्रकारचा हजार्ड होणार नाही. Thus, the X energy available from 1 gram of uranium, 1 gram of coal, 1 gram of petrol, solar energy on unit area, wind energy on unit area are not equal. But law of conservation of energy, the energy is neither created nor destroyed. It can be converted into one form of energy into other form of energy. Therefore,